We're about to get into an awesome conversation from Jadla Koto Public Opinion. And today we're talking about defensive dating. Cause I really, really like you. Defensive dating. Something about you. Defensive dating, mazee. And this is something better tulikuwa inapa kama morning vibes. Tulisema, tukiangalia venye watu wana date hapa, think of it like driving. Defensive driving, which is what most Kenyans are doing on the roads, Ile una drive tu, yani, mimi mtu atanikanyaga. Sawa. Kuna nduthi hapo, kuna mapassenger, kuna magari zingine. So, wacha ni drive, yani, me first, everybody else second. But also, it happens with dating, where una get into a relationship. Kwa sababu mumia in your previous encounters, labda kuna mtu amekuonesha 1, 2, 3, 4 hapo, labda ilikuwa they are doubting your honesty, maybe they are doubting your maybe hata you've been cheated on. If you're cheated on, do you think unaweza mka uende tu inge relationship ingine useme I'm healed, let's keep moving? Chances out inge your relationship ukisema nione tu mafununu za kuchitiwa, me I'm out of here. Ama ebu jaribu kunicheat on, nitakucheat on, utashangaa hii set yote, utashangaa kwa nini watu wako wote wanakakaa wakiatika. Endelea tu na hiyo kimya yako. But that's why nilisikangele fact walikuwa nasema Nairobi has the most singles in East and Central Africa. Imagine. I wouldn't be surprised. In I wouldn't. Africa. Yeah. In Africa. There are many hot people here. Yeah. Look around you, left, right, and center. Everyone has a story. Yeah. So today we've invited a very special guest, anaitwa Caroline Guy Vuma. She's a transformation coach. And today we want to talk about defensive dating. Karibu sana Morning Vibes. Asante. Uko fiti? Niko fiti kabisa. Expressway kukuchanganyisha? Watu wanachanganyishwa hapo expressway. Luckily siku drive. Yeah. Noma sana. All right, so Caroline, umesikia venye tumeanza hiyo introduction. Guys, it's time from Jadla Koto Public Opinion. And I think the first thing we want to ask MVPs is, tuseme leo, right? Tuseme leo umetoka kwa nyumba, si umeenda job, kaa vile kevu umekuja job, lakini umeacha tuseme wifi kwa nyumba. Alafu ukakumbuka nimeacha simu kwa nyumba. Yes. So you abruptly went back. Kaingia kwa nyumba ukapata wifi na mzee mwingine. Ala? This morning. Ako kwa nyumba yangu. Hivyo tu amekutengenezea breakfast, amekwambia baby bye. Okay. Have a beautiful day. Umesahau lunch yako. Umetoka. Alafu umekumbuka simu. Damn. Umesema acha ni rudi. 1 hour later. Wewe ndio huyu. Baby umeingia. Ako hapo. Baba na nini nimekuambia uko ukinoka kabla uingie. Ako hapo na caretaker. Ako hapo na neighbor. Ati wanapiga story. Ama ule ako hapo na ule kazini yake. Yeah. Quote on quote, kazini yake. Ule mwenye na mbona anakujanga late? Si kazini yangu, unajua tuko kesha tuko. What is your reaction? And be honest. And MVPs, we have opened the phone lines 0719012700. What would your reaction? Let me paint a picture for you. Nazongea hapa hivi kiasi. Please. What are you doing? Uni nani? You're cheating on me. You're cheating on me, si ndio? Unadhani sijui? Utaona. Acha nitoke job utachi. Today you will know, baby. Me, I'm tired of you women. That's why even Americans alisema to trust madam. That's really nice. I live and bring in Americans. That's I'm surprised. Mimi nilikuwa nafikiria hapo uta headbutt huyo chali. Nenda job, unajua sana nataka nende job when I'm still clean. Bado kuna job. Let me tell you what, Sheila. Naturally, first reaction inakuanga mistrust. Unafanya nini na mtu kwa nyumba yangu? Ama what are you doing chatting late in the night? Ama mbona utaki niangalie simu yako? Okay, let's talk to Riley. Riley, umeingia kwa nyumba, umepata hapo wifi. Na sasa hiyo umetoka, amekutengenezea breakfast, hata umempatia pesa za shopping. Babe, enda utengeneze nywele, wacha nikimbie job. Umerudi 1 hour later, mazee unapata hapo live anabomolewa. Akona mse mwingine. Ati anabomolewa. Hapo kwa kitendo yako. Sasa pia mimi naita mtu wangu. As in? Tunaona. Si kila mtu akona mtu wake. Wewe pia unaenda kwa mtu wako. Pia mimi naenda kwa mtu wangu. I'm so tired. All right. Let's open the phone lines. Let's hear what MVPs have to say about this. Imagine we walk into the house. Today we're talking about defensive dating. We're trying to give it a premise. So call us up 0719012700. Imagine umetoka, ladies, you've left the house. Amekwambia leo babe, mimi najua nimetoka kuchapa night shift. Umesema sawa baba nani? Umemtengenezea breakfast, umetoka umeenda sasa labda umeenda shughuli zako. Alafu ukakumbuka nimewacha kibeti kwa nyumba. Ukarudi. Ukaingia kwa nyumba, unapata baba nani hapo na house help ama na neighbor. Very dangerously hapo kwa kitanda. Nakumbuka alikuwa amekwambia amechoka. What is your reaction? Utasema nini? Utafanya nini? What would be your first reaction? Big fish. Hello? Mimi John aje. Ndio nitakaa. Lakini nitakusoma tu, nitakuchezea cold sasa.
Utacheza cold Utacheza war. cold war. Hiyo ndio machua. Haya. Cold war inamaanisha nini bedhe? Hebu tuambie cold war inamaanisha nini? Azin uko tu hapo, mi siko idhaa yako, tuko tu hapo hadi wakati tutaamua wewe mwenyewe utakuja uniambie, wewe mwenyewe ukuje kuomba msamaha, ndio unajua najua. Na tuongee. Utaendelea kumtrust akiomba msamaha? Sasa hapo depend na venye as in seriousness ya situation, penye tumefikishana, tumekuwa naye for how long, vitu mingi zitakuja into consideration. Big Fish, ushaikuwa kwa relationship pali kitu imefanyika yenye imekufanya umedoubt madem? Ya kwanza tu, na kutoka hapo sijai kubali. Nini ilifanyika? Ile tu ndasemaje, ile unajua kwa ile unasemanga you have to be a conscious man when you fall in love, and your consciousness sijai kubali tena, yani najipenda bado, sijai kubali nimpende kuliko venye najipenda. Alright, so ilikufanya ukwe alert, so ukiingia in your next relationship unajua lazima nijipende more than nampenda. Ndio sasa. Alright, thank you so much Big Fish. That's what we're talking about. Your time. We're going to talk about it. Antonio. Yes, kombo. Uko fiti? Niko poa na wewe? Si tuko fresh kabisa. Fresh barida. Bana, fresh barida. Ni ndaenda tu na kitu Raila amesema juu. Hadi kuna ngoma fulani radio inasemanga you are check with my girl. Na bado tuliona anakuja na mtu wako. Unaona? Sasa wewe tunatafuta tu mtu wako. Unatafuta mtu wako pia tu. Unatafuta tu mtu wako. Jikana hata ina Nairobi hata kudanganyana na kila mtu anakuwa na mtu wake tu. Tunaje kupata kitu. Wow. So unasema kila mtu, so wewe unakuanga tu na mse standby. Bana, unakaa tu standby. Anything can happen anytime. Be ready. Kuwa careful. All right. Alafu Antonio nikuulize, have you always been like this ama kitu ilifanyika ukakuwa rada hivi? Mimi sai jazia bana benyo bana next bana. Okay. Thank you so much for sharing, Antonio, and do have a great day. Let's cross over to LD Kolo. Yes, morning. Morning. Welcome to the show. We're joined here by Catherine as well. Na tunauliza ushaikuwa Caroline Gaidhuma. Tunauliza ushaikuwa in a situation where tuseme imagine hiyo scenario you've walked in, umepata wifi wako mazina mse mwingine, utadu? Mazee kama mimi side yangu mimi nitafunga mlango na ndani na padlock. Alafu kama ule mwanamume nimempata ndani anajua huyo ni bibi yangu, nitamvunja. Kama amjui ni stranger. So ka anajua ni bibi yako utampiga? Nitamvunja, alafu niambie wazazi wa demu hiyo kitu hiyo demu amenifanyia, hiyo bibi sasa amenifanyia. Okay. All right. Na Kolo, let me ask you a question. Ushaikuwa kwa relationship labda kitu mbaya ikafanyika, maybe they cheated or something, na hiyo ikakufanya ukaanza kudoubt mademu wengine? Hapana, watu kwa different. Okay. All right. Kolo, thank you so much. Do have a great morning. We're going to finish off with two last phone calls, Masha Konax and then tumalizie Othaya. Masha, good morning. Good morning, Kombo. Niaje? Si tuko fiti kabisa. Welcome to the show. Asante, wandegotea Raili hapo hivyo na manywele. Tumegoteka sana bro. Wewe check umenitaje? Haya, moving on. Oh Lord. Check, ingia kwa hiyo conversation. Bwana mimi sina maoni. Hauna maoni? Aziniwe Mashawe wacha hizo zako mazee. Tukimalizia Bama. Sasa mimi sijai kwa hiyo situation, lakini mimi sijui zenye kunaenda. Nikaa watu wameamua kucheat, nikaa lifestyle. Sasa juzi ni last year hivi beshte yangu bibi ni housewife, naona yeye ni make. Jamaa mwenye uhustle kabisa. Sasa unajua hivyo tu umesema, alisema wacha tu nirudi kwa nyumba. Unajua alipata mama kwa kiti amse. Jesus. Unaona? Lakini hakureact, yenye tu alimwambia toka. Sasa hiyo mama amechapa. Unajua alikuwa amemweka life, unaona hakuna kitu amekosa. Yeah. Alafu mpaka watu wanamuenzi, unaona. Alafu sasa unampatia kila kitu, utaki afanye kazi akae kwa nyumba, venye mtapata watoto, alafu sasa unampata kwa hiyo situation, si unaona?
sasa unashinda siku hizi kwani kunaendaje? Yeah. Lakini uzuri yake hakureact. Alimwambia tu atoke. Now let me ask you a question, Bama. I mean, I'm sure usha date, kuna kitu yenye may happen kwa relationship yenye umesema, inshallah ni lesson sitailan tena. Okay. All right. Mi chenye naweza sema, mimi nimeoa, unaona? Lakini mimi sijaipata kwa hiyo situation. Mimi nafikiria sisi tuko faithful. Labda na sifikiri yes. Okay, by the way, ushai compare mama na with somebody from your past relationship? Siwezi, usiwaifanya hivyo. Okay. Ukifanya hivyo hapo ni kumaanisha uko kwa shida. Ukianza kufanya hivyo ni kumaanisha kuna vitu vingi, yani ndio umeanza kufanya nini? Kukompea. Alafu mimi obvious mimi nilingoja, mimi sikukimbilia ati niko 19 20 nikakimbia, hapana, nilikaa si unaona? Sasa nikaenda kufanya nini? So nilijua chenye naendea na chenye nilikuwa nataka. Right. All right. Thank you so much for calling, Bama, and we appreciate your time. Do have a great morning. Guys, we're getting to 6:30, and Caroline, unasikia venye ma MVP wanasema. Now, the reason tumuulize hiyo swali ya cheating, because the truth is, once you experience something as a human being, you don't want to experience it again, especially if the experience was terrible. So, for example, and you're hearing, from what we're hearing from Kenyans, is that there's a reality that there are games that are being played out here, especially in the dating scene, which are making people getting into situations very, very skeptical. Yani unasema, hapa kaneza tumeka, kaneza. And that's what we're calling defensive dating. Remember, this is not a term hapo ya psychologists na relationship experts huko. Ni sisi kama Morning Vibes tumesema, mbona watu wanaingia kwa relationships kama wana expect that kitu mbaya itafanyika. And because una expect kitu mbaya inafanyika, behavior yako pia inakuwa hivyo. And it creates such a scenario. So we're going to be talking with Caroline, who's joined us here in studio, and she is a transformation coach, Caroline Gadhuma. Do not miss that conversation right now. It's 8:30. Wacha tulipe some bills alafu turudi. Morning Vibes, no negative vibes. Playing music for the rebels. Vibes Radio 104.5. BT McQueen. Oh my God. Wewe wacha Drink some water, hapo. Nimekuambia usikize man. Hey. Motion ni Morning Vibes. Sauti yako imechange. Siwe uimbe basi. Sheila, if you want to try and singing, please be intentional. Nimekuambia hii story mara ngapi? Stop bothering us here with your... Ebu show us your award-winning musical talent. Mimi ndo sale wale macritics. 26 minutes to 9 a.m. But your video ishafika 1 million views, eh? What, sir? But it was a good performance. Put some respect on my name. Maybe people are there just to laugh at you. Let's not get you a defensive dating, my friend. Yes. And we'll be joined by Caroline Gadhuma. Guys, remember it's time for Mjadala Lakoto Public Opinion. And Caroline, I'm so grateful that you've come here to help us debunk Historia, because tukiangalia venye, if you look around, you know, they say that Nairobians are very, for one thing, unasikia Nairobi ni Nairobi. Yule nakupea. Ni bedroom. Yule nakupea. But you know, as somebody who lives in Nairobi, I really get upset at such a phrase, because I feel like I'm on the receiving end of this nonsense. You're being victimized. I'm being victimized. Mtu akisema Nairobi kila mtu ni senior. Me, I'm not in that senior. I don't even want to be a part of that senior culture. But ukisikia pia my MVPs in different parts of the country, this is the narrative that unajua ukiingia in a scenario na uhamiwe, there's a way you're going to behave. Yeah, definitely. Unajua inasemanga once bitten twice shy. Inakuanga a natural instinct ya any animal actually. Kitu ikikufanyikia, you become more aware of the danger. Unaona? So msee akiingia kwa relationship alafu atendwe hiyo design, uko like okay, uko on the lookout because umefikiria first of all hiyo danger imetokana outside of you.
So then unaanza kuitafuta. Unajua ukiumwa na nyoka hata ukiona belt mse utaruka. Unajua Guy! Exactly. Kwa sababu umeumwa. Unaona experience yako inakuanga very very key to your next experience. Na hiyo ndio kitu mtu anafaa kujua, like ndio ukwe aware how much is my previous experience determining my current experience. But your instincts ni kitu poa basi. Ni kitu poa, but kuna time inaenda overboard. Unajua it's supposed to keep you safe from danger, not protect you from thriving. Unajua unafaa ku thrive, but sasa umejieka kwa cocoon juu unaogopa. In that scenario, for example, unajua kuna kama msemo mwenye ameumwa amefukuzwa na maumbo. Sasa hata akisikia umbo kibako kwa TV anashtuka ama akisikia this place kuna umbwa, even if it's in a cage hawezi ingia. Now that is the harmful side of that. Yes, learn that dogs can be harmful, but they're not harmful all the time, everywhere, all the dogs. Exactly. Right? Now, if you bring that to a relationship situation, I've experienced, my friends have experienced, people out here to me experience, unaingia kwa relationship manze. I was asking Kevin, in the event that uko na bibi, alafu amekukola amekwambia, babe, 3 p.m. natoka job maze, boss ayuko na come home. Si bwana amefurahi. Ako excited hapo. Alafu I walk into the house at 8 p.m. Na kutoka kwa ofisi hadi kwa nyumba is a 30-minute drive ama matatu, right? Zile vitu zenye Keva amefikiria, his mind has gone to the worst. Now let's talk about how his mind goes to the worst, kwa sababu si kila mtu akili yake huenda to the worst. Yeah? Exactly. Why would his mind be going to the worst? First of all, remember that mind we are talking about is your own relationship with yourself. There's an internal conversation you're having, commentating. Unaona ka ball vile commentator ana commentate about ball. Kenya anasema is not necessarily what's really happening, it's what's happening in their mind. So your self-talk is influenced by your past experiences. Unaget, cause mind yako kuna vile inafanyanga kitu inaitwa association. So nikiona kukienda hivi ka hiyo story ya belt na nini na nyoka, kuna vile brain yako ina associate a certain shape, a certain movement, inakupatia immediately ina associate. So ukiassociate unaanza ku relieve. That's the thing, you start reliving the experience. So already umeanza ku generate emotions. Sasa wewe ameanza kukam, tuseme amekam 8. Mind yako kuna kenye ina associate. Kama una hiyo past, hakuna kitu ta associate. Uta believe venye na kushow. Unaona? But kama uko na previous experience, mind yako inaileta ka slide. Ndio hii sasa inaendelea. Ndio hii inafanyika. So immediately your body starts generating the emotions, the panic, the anger, the fear. Alafu mind yako tena ina jump in, inaanza kuvalidate hizo emotions. So unaanza kumshow umetoka wapi? Nini? Mbona usosemanga trust your instincts? You know that there's a difference between instinct and intuition. I say trust your intuition because your instinct is primal. Ni kama hiyo ya uoga. Ni hiyo yenye na rely na past experience. But your intuition is deeper. It's about your heart, it's about your soul. That's deeper. It has more information than your instinct. Your instinct iko based na fear of your past experiences. Maboys, unasikia venye anasema let's turudi kwa hiyo story ya nyoka. So umepita place maze, labda salulu kwa mtoi umeona kanyoka ama umepata na kanyoka pale. So umekuwa nako ka phobia. Right? So imeimprint kwa kichwa yako that hata from the corner of your eye ukiona shoeless pale automatic unaruka. Sasa hiyo ni instinct yako inakulead. Inakwambia angalia. So yes inakusave, lakini sasa imeanza kwa too much. Information yenye kuko hiyo nini hiyo message yenye imetuma is scanty. Sasa anasema sasa intuition ni saa zile kabla ureact inakwambia okay inakaka nyoka, lakini hebu tuangalie haisongi. Ndio unataka sasa unaangalia unasema okay si nyoka. Exactly. And intuition is in the present moment. Unaget, intuition itafanyaje? Nitakuuliza umetoka, then there's something I will sense from that moment, so from my past. Instinct already nisha conclude. In fact ukiingia kwa mlango na kwambia najua kwenye umetoka. So instinct una jump into conclusions. Because it's fear based, it's survival. And vile unabonga na imagine nika instincts are more powerful. It's a more powerful embodied experience kwa sababu
hiyo experience uli have before ili imprint mpaka kwa cells zako. So una relive ni kama ni saa hii, ni kama huyo ex wako vile alikufanya ni kama saa hii. Mpaka una feel So the it's same powerful, emotions. exactly. Ni kama umerudi to the same space. Exactly. And kwa sababu tulikuwa tuna have hii conversation, ukifind majority of the people saka huo mse, yeah, even ndio ana move, that every single time akifeel hiyo sense that sense that I'm about to experience ile kitu nyingine, and inamrudisha to the exact same moment. So ni kama ako held, ni kama ako kwa prison ya hiyo moment, held captive. And then guess what, the victims ni mwenye ako naye saa hiyo. Cause unashinda umse ananilipukia hivi kwa nini? Umse mbona hezi ni trust? Na we unaingia psycholea kujaribu kumconvince. Unaona, cause as a person you're also defensive because amekuweka defense. Unaona? So hiyo relationship hamtawahi meet as you two people. So what impact does it have on the receiver? Sasa umsa anakublame, anasema wewe ni cheater. Sasa for example, no, I'm blaming you. Nimeingia kwa nyumba late. Na umekuwa no, you know very well you're innocent. Although nilikupata in a maybe compromising position. What impact does it have on you and relationships? Surprisingly utapata hizi cycles zinakuanga ni kawa wase wawili mnakuwa matched. The universe just matches you exactly the way you're supposed to be. Kwa sababu mimi labda niko na hiyo past ya kukua all the time niko on the defense cause watu wananishuku. So tunaingia tu kwa hiyo pattern, tunaingiana. Mi kazi yangu ni kujidefend, we kazi yako ni kuniattack. Imagine. And so it becomes a toxic cycle. But there's also that ile side nyingine pahali. Sasa mimi niko innocent. Nimepigia Hazini, nimemwambia 3 naingia kwa nyumba 8. Alafu ashaanza kuniambia we najua ulikuwa na huyo mdosi wako mwenye anapenda, ama ni huyo shopkeeper, ama ni blah blah blah, and I'm trying to defend myself. Alafu tuko fiti. The next time tuko kwa harusi, ameona nimedisappear, ameanza tena story. Eventually itani push away. Nasema siwezani. If you don't trust me, tunaenda wapi mazi? Either it pushes you away. Remember, this is a whole physiologically ni kama ile adrenaline increase kwa mwili. So uko fight, flight ama freeze. Kuna wase freeze wanakuwa depressed. That's freezing. Like you just become depressed, you become enclosed. Kuna wenye fight wako like mimi na mimi utanijua. Like inafika mahali inaenda the other way. Sasa wewe ndio utakuwa victim. Ndakuplay mpaka usahau ni wewe ulikuwa umeniplay. Ama you fly, you're like I'm out of here. So you get out of this relationship. So at what point should you start doubting your partner? Ama kwanza question? First of all, even before we decide at what point, ujue by the time tunaingia kwa hii relationships, tumekuja na drama zetu, tumekuja na baggage zetu. Na hizo baggage zetu hazikuanza na relationships, zilianza home. You get what is the first relationship you had? Your parent. Whether they were present ama absent. Did they give you love, acceptance, approval? And if they didn't, who did you have to become to get it? Ulianza kubehave aje ndio ujaribu kuget your love na approval. Sasa hiyo ndio baggage ya kwanza umekuja nayo. So if your parents did not love you in the way that you needed to be loved, atusemi hawakukupenda, but kila mtu akona vile ana understand love. Unaenda na hiyo baggage na umeenda kuiget kwa hiyo relationship. So ni already umejiset up. Umekuja na daddy issues, mommy issues. Already umejiset up. So kama you are used to not getting it, you are expecting the person not to give it to you. Unaona? Ushaipata na dem, alafu unasema huyu dem ako na daddy issues. Yani labda the dad wasn't around, ama anataka hiyo fatherly nini. So ile yani wewe sasa ndio umetake hiyo role ya baba yake. Can you imagine? It's heavy, manze. It's a lot. Mimi nishajipata hapo Sheila. Kuna mdem fulani tuko na date, akaniplay. Alafu mimi nikamsamea, nikarudi back tena tukaendelea kusukuma. Lakini at the end of the day nilikaa mkacheki, yana ni compare na budaki. Budaki ako na hustles, ako na nini, lakini anataka sasa mimi nimtreat kama budaki, unaona? Like ile budaki akimpiga thao kwa wiki, hata mimi nimpigia ngethao ama ni spend thao. Unaona? So kenye unasema mimi naelewa. Na most of these things ziko subconscious. Auko aufanya ati okay sasa naenda kutafuta mbuyu. You aufanyi hivyo kwa mind yako. Unajua what happens psychologically, ile emotional pattern umezoea kwenye unaishi, mostly ni emotional pattern. Ndio unaenda project. Imagine uko kwa how maybe parents wana fight. For example, hawakupay attention, una feel unsafe. Zile emotion uko nazo ni anxiety, fear, hizo.
imagine ukiingia kwa relationship unaenda kutafuta hizo. So kama hata uko na msee poa sana lazima ugenerate kikitu ndio upate hizo emotion. It's like a drug. Upate ile drug umezoea. Uonangi wase wanaingianga tu, they just cause drama like out of nowhere. Kwani umekataa kuchukua simu kwa nini? Out of nowhere. Cause anatafuta hiyo anxiety amezoea, hiyo fear amezoea. All right. So now we're getting tunaelekea pali tunaelewa kwamba okay, so hiyo chance yenye ninashinda nikidoubt msee na expect msee ni heart, hiyo ni shida yenye mimi niko nayo. Na unajua kuna mtu aliniambia, there's a really popular psychologist who told me, Sheila, the brain is like any other body part. So for example, ukianguka leo labda unacheza rugby, uanguke, uvunjike mguu. Utaamka tena kutoka hapo uanze na hiyo mguu yenye imevunjika, uiforce ianze kufanya kazi. Hapana. Itaoza, watu utatembea fani, until uipeleke itreatiwe, heal. Hiyo mguu ita behave the same way. The same thing with the brain, that ikipata accident until we heal, utakuwa na behave ni kama uko na accident. Sasa niulize, with that said, akili yako iko na accident kidogo? Your all day, every day vibe station. Africa's #1 reggae radio station. This is Vibes Radio from Nairobi to the world. Now kwa mjadala, we're talking about defensive dating. Yani unaingia kwa relationship kama umekuja na mabaggage zingine. So ushaanza kutolea mwingine, ushaanza kumdoubt, ushaanza kumpush, ushaanza kustifle the relationship in a way hi-fi. There's a comment here by @justteddy. Anasema, an eye for an eye leaves the whole world blind. Don't do something because someone else did it to you. Since they don't accord you respect yourself and love yourself and just walk away. They had a reason. What's your reason? Because they did it first. Not good enough reason. So I guess hapa hivi she's also talking about hiyo kitu ya kujipenda. Na hiyo kitu ya eye for an eye. An eye for an eye, tit for tat. Okay. So unaweza kuja late. So unafikiri mimi ndio sina wase wa hang out na wao past midnight. Sawa, acha ndakushow. So the next 1 week. I was telling Kevin right before we started the link, I saw a couple, right? So I think they had an argument that evening, and then the next morning Hazi alikuwa amefura. Sa hiyo silent treatment. Na kuna chali alisema silent treatment, which by the way is emotional abuse. It's crazy. Hiyo ni ka physical abuse, sasa emotionally, right? So ameingia kwa nyumba, so yeye amefura, hata amedecide kwenda kulala bila kukula. The next morning the guy wakes up, posts a photo with another babe. With the caption sipangwingwi. So unaona sasa, okay. That was the plan. Exactly. And you see, how many times do you see this out here? Severally. We can clearly see this is defensive marriage. Because it now extends to the marriage. Now that we understand that the problem begins with us as an individual, that kuna responsibility yenye tunafaa kutake, ndio nisijipate nikiingia kwa relationship, because the truth is we're all humans and we're flawed. Of course. Right? But relationship ni kitu perfect. Kwanza hiyo jina perfect inakuanga like such a fallacy. Like hakuna kitu kaa hiyo. Because ukifikiria about perfect, tunafikiria about something that's all good. Kuna kitu kaa hiyo duniani? Hakuna. Everything has negatives and positives. So the essence of actually what is perfect is real. Reality, real. Hiyo ndio perfect. What is happening right now, kama vile sahi tuko kwa hii show, this is perfect because it's the way it's happening right now. So hakuna relationship yenye iko all good. And the reason being, hakuna human being mwenye ako without negative qualities. Na kila mtu ako na trauma zake na experiences zake zenye analeta. The goal of a relationship ni ku create a safe container where you can show up as yourself. Vulnerable as yourself. Why? So that you can see yourself. Because this is like a mirror. You walk into a room, it has a mirror. The goal is, I want to see myself so that I can show up as my best self. That's the goal for a relationship. So kama uko na mtu na uwezi vua, uwezi kuwa authentic, na uwezi mualao akue authentic, munafanya nini pamoja? Na kama mtu anapenda kukudoubt, ana complain sana, can they change? Should you be patient? The thing is, hii ni ka chess game. Kusema ukweli, hii ni ka chess game. Mse akimake move, unashinanga hapo ukikuwa emotive about move yake? Hapana.
you look at the board, you look at your next move, and you make your next move. Because ultimately, So you next can't move is love leaving them? you can't love somebody more than you love yourself. And It's does a that- scenario by scenario basis, by the way. And the question you Yeah. need to ask is, does that person love themselves? Because clearly there's something they're going through. Me, I in that scenario, the way I would answer, if they're willing to address the issue Exactly. and seek help and Yeah. start changing it, then you can stick around and wait for the Exactly. changes. But if Yeah. you're just doing the same issue over and over again, alafu sema Yeah. babe pole, Yeah. alafu mnarudiana, Same. Yeah. bado issue iko ndani Exactly. yake. So kesho Yeah. utafanya kitu ingine yenye itaspark hiyo ugonjwa yake. And I think moral of the lesson as we wind up, that tunaelewa kwamba na sisi kama Afrika tunashinda kusema us as Africans should also embrace the fact that our brain is also a body part. Na inaweza kuwa na damages zake zikuanga emotional, Yeah. psychological. Emotional Labda damage. mzazi wako mama yako alikuacha sali ulikuwa Yeah, mtoi. yeah. So sasa uko na hizo abandonment issues. Yeah. Yani dema akitoka kwa nyumba unafeel ni kana Amekuacha. anaenda. So Yeah. akirudi kwa nyumba unataka kumpiga. Hizi vitu zina happen ndani ya akili yako. Na hata ukipata ule mwenye anakupenda kabisa akubali hizo nonsense. Pia yeye kuna vitu ana deal Na nazo. unamchange, remember you're changing The each person, other. yes. So hata yeye kuna vitu ana deal. The fact that anaweza kubali hizi mambo labda pia yeye kwa nyumba yao ameonana ameaccept. Yeah. Hiyo manishi that you guys are a perfect couple. It means that there's a lot of conversation that needs to happen. At the end of the day, I love what you've said, that in a relationship huo partner wako ni mirror. Ya to see so that you can see your true self. Yeah. Kama ujioni ndani ya mtu wako, inamaanisha maybe you've picked the wrong person. And maybe it's time to start working towards Yeah. opening up and being able to show yourself. You guys have ever been in a relationship where you've been able to show the person 100% truly who you are? Nah, I know that I can remember. Right? mi nishawahi 100%. Authentic self. maiko hapana 100% authentic. 100% ni ngumu Not a because it's remove. about 100. trust. Yeah. Do you trust that this person will hold you safely Yeah. as you're this vulnerable? Yeah. And that's why mistrust inaingianga, because you don't trust yourself. Yeah. You don't trust your choice therefore. Unaona? What's the biggest red flag in a relationship? The biggest. The biggest red flag for me is somebody who does not allow you to be you. The person who has many ideas about who you should be. That's the biggest red flag. All right, that is Caroline Gaithuma, transformation coach. Tumepost handle yake hapo at C Gaithuma kama unataka kuongea na yeye muendelee hiyo conversation. But remember, that's been Jadla Koto Public Opinion. As we do every Wednesday, we're trying to make sure that our relationships gonna make sense. As a country, tunalia ati relationships doesn't make sense. But now we know where the problem is. It's an individual problem. Tujifix ndio tufix hii issue. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP. No negative vibes.